The following story has been brought to you by StoriesToInspire.org. It happened in one of the holiest places on one of the happiest days. 45 Kedoshim returned their holy souls to their Maker in an unimaginable tragedy. Thousands of Yidden came from all over the country and beyond to cry with the families and try to comfort them as much as possible. Chaim Gins, a sofer in Bnei Barak, was determined to visit the families and try to comfort them through his own experience. אני עברתי עכשיו מקרה של מצער של הבת שלי שהלכה לבית עולמה בגיל 5. אמרתי, יש לי משהו שאני פחות או יותר התחזקתי בו, אני חייב לחזק את השני גם. The very first family he visited was the Zekbach family. They were his neighbors. They lost their 24-year-old son, Menachem Asher Zekbach, a kollel younger man, and recently married. ואני רואה שמחלקים שם ברכונים, ברכס המוזוין, ובברכון שם כתוב שהוא סבוי של מנחם אשר זקבח, להגיד ברכת המזון מתוך הכתב. אני שאלתי, מה זה צבוי? אדם צעיר? אמרו, הוא קיבל קבולה לפני 8 שנים, בערב יום כיפר, שהוא אומר, ברכת המזון מתוך הכתב. He was so meticulous and careful to bench out of a bencher that many times he would go to a wedding or a bar mitzvah, he wouldn't wash and eat before he knew that he had a bencher to bench out of when he was done eating. אני באתי לחזק, נמצאתי אני מחוזק. אני עכשיו אקבל על עצמי לברך ברכת המזון מתוך הכתב. Fast forward 4 weeks later, Chaim had just completed a project writing a sefer on Navi, and he was looking for new opportunities to make a little more money. הסתובבתי עם דוגמה של ספר שהלכתי לגמור. הסתובבתי בסויכר הזה, לסויכר הזה. אמרו כולם, נכון, יש לך כתב, אתה כותב בסדר, אבל זה לא, חסר בכתב. אמרתי, מה עושים? איך אני יכול להתקדם? אולי אני אעזוב את זה? אולי אני אלך להפיק אחר? He felt so rejected. After his last meeting, he was walking on the streets of Bnei Barak and he made a detour to one of the bakeries there. He bought himself a bagel, brought it to the apartment where Seifrim would often go and write. He washed, he ate, and he was about to bench. עכשיו אמרתי שנייה אחת, אבל אני קיבלתי על עצמי לברך מתוך הכתב. אתה לא יכול, עכשיו בגלל שאתה בצב רוח לא כל כך טוב, אז עכשיו תברך בעל פה. תחפש, תעשה השתדלס. So he started looking and searching for a bencher high and low, checking the drawers, the shelves. Finally, after a few long minutes of searching, he found a stack of papers on one of the top shelves over there, and underneath there was a bencher. The bencher was printed in Ksav Ashuris, the very same font that the Seifrim write in. אם זה כתב אשורית, ותסתכל איזה כתב יפה יש פה. אמרתי, וואו, אולי ניקח מזה איזה שאיפה, איך לכתוב, לשפר קצת, כמו שאמרו לי, קצת את הזוויות, את התוספות, הגימורים לשפץ. אז התחלתי להעתיק עוד, חיפשתי דוגמת האות ב', לקחתי את האות ב', העתקתי. אות ו', העתקתי ו', ככה כל האותיות. He spent 3 hours writing the entire benching until he felt that his letters matched the printed letters on the bencher. אחרי שאני מסיים, לא עובר 5 דקות, מישהו דופק אצלי בדלת, זה חבר שלי, אומר לי, תשמע, לי הציעו לי ספר, ואני עכשיו עמוס, אני לא יכול. אתה יכול לקחת? אמרתי, כן, מה שאני מחפש עכשיו, זה מה שאני עושה עכשיו בימים האחרונים, מחפש ספר. So the friend said, they will need a sample of your writing. Can you give me a sample? I'll drop it off and I'll let you know. אז אמרתי לו, תשמע אחת, אל תעתיק את העמוד הזה, תעתיק העמוד הזה ששיפרתי עכשיו, וכי עכשיו שיפרתי, ניסיתי לשפר את הכתב. A half hour later, the friend calls Chaim and tells Chaim, I'm here with the family and they're absolutely blown away by your beautiful ksav, your beautiful handwriting. They want to hire you to write the Sefer Torah. Chaim was so excited. He said, Amen. Who is the family? His friend said, there's a very special Yid in Borough Park, a chashuv Talmid Chacham. His name is Rav Shmuel David Friedman. הוא רוצה לעזור למשפחות שנספו במירון, כל מי שנפטר שם יקבל ספר. So Chaim said, wow, who's the family that I'll be writing the Sefer Torah for? His friend said, you'll be writing it for the Zekbach family in memory of Menachem Asher Zekbach. אי אפשר להסביר. זה דברים שאתה מרגיש כאילו מהשמיים עושים לך הערה. שישר שאני גומר, דופק אצלי בדלת. לא עברו איזה 5 דקות בסך הכל עבר. ואז אחרי שאני שומע את הסיפור, שזה קשור למי שאני בא לברך, לעילוי נשמתו, זה גם ממש הדהים אותי. Chaim's incredible sequence of events points to a truth that was already written hundreds of years ago by the Sefer HaChinuch.
He says, anyone who's careful with benching, his needs will be provided for with honor and dignity his entire life. It just takes a few minutes to slow down and pay attention to the words of benching. That alone can instill in someone a sense of gratitude and a sense of security and bring so much blessing into our lives. So let's invest in our benching. Let's take our time and understand and feel the words we're saying, because the returns are well worth it. Enjoyed this story? Come again. Bring a friend. StoriesToInspire.org